Hello guys and welcome back to yet another video on the channel Pure and Tragisch with me, Disrespectable or Benjamin, and we are back for the 9th and last regular match day in the NPBA Season 3 versus Jersey Jellicents led by Tom. And yeah, let's hop right into the team so we can start right away. Here are the 6 I'm going to bring this time. Since we don't have an item clause, I decided on playing Assault Vest 2 times. Yeah, but more, I'll talk more about it soon. First off, we start with Slow King, our physical defensive mon this time. It's going to check the mons like the Steelix or the Regigigas, the Amiperm, and stuff like that. So we can freely switch into that and fire back a Scald for a potential burn. We have Toxic as a move for the mons that aren't hurt by Scald a lot. And we have Slack Off and Teleport because we want to pivot around. Next up we have, of course the Colbur Berry, since we want to be able to 1v1 the Incineroar. Next up we have Vikavolt with a bit of an investment in physical defense, but also a lot of special attack, so I can threaten potential 2-hit KOs with Bug Buzz. Also Mudshot as an nice to have move against Steelix Mega. Does more damage than any other move that Vikavolt could click, even though Mudshot only has 55 base damage. And we can also use it against stuff like the Raikou if we want to slow it down, because it has 100% chance to lower the init of the enemy Pokemon, lower the speed. So yeah, and voices should pivot out. Next up we have our special defensive mon. I think it's the first time I brought Skarmory specially defensive instead of physical defensive, but this time it's going to check stuff like a special Landorus, the Defog, and also the Defog, the Thunderbolt, also the Latios if it doesn't have Thunderbolt, the Galarian if it doesn't have Thunderbolt or Flamethrower, but especially Thunderbolt is problematic. So as you can see, it is a special pivot. It can also pivot into stuff like the Regigigas or the Chestnut if needed, since it has a great physical defense, but yeah, a lot of the enemy mons have coverage for it. Therefore, I have 2 Assault Vest mons to support it. First off, we have Tapu Koko with the Assault Vest and a lot of special defense. It basically supports against Latios and Raikou with Thunderbolt, Dazzling Gleam, Nature Madness in U-turn. We can pivot around, steal enemies HP with Nature Madness, and be a nuisance to stuff like the Slowbro, for example, with Thunderbolt. And Dazzling Gleam as the best damaging move against stuff like the Latios. Next up we have Komala with another Assault Vest user, but this time more offensive. I really wanted to have some punch behind it because it earns Sucker Punch. And I want to deal damage to the Latios, for example. Also we have U-turn to pivot, return as our best stab move, and we have Earthquake for the monster resist return, but there aren't a lot of them. And last but not least, I was debating on Mega Absol or Darmanitan Galar, but I was looking towards Darmanitan Galar because I want some speed control, and with Darmanitan Galar we have a Choice Scarfer that can potentially outspeed the enemy team completely. With Icicle Crash we have a great attack that hits almost any Pokemon in the enemy team neutral, but we also have the U-turn for momentum and the Earthquake for Incineroar, for example, and we have the Hammer Arm if we want to hit the Regigigas even on the stronger side. Yeah, so
That's my team, and we will see if it will going to work. Yeah. Okay, we are in the battle. As we can see, he brought Ambipom, Raikou, his Incineroar, his Slowbro, his Weezing and his Landorus. Which one is he missing though? Let me have a quick look again. Okay, so he is missing his Chestnut hit Latios. Latios is missing, Regigigas, Noctowl. Okay, so no Regigigas, no Latios. No Latios is really nice. Okay, so let's see, which one are we going to start with? He's most likely going to lead with Landorus, Raikou, or Ambipom. I could stat check immediately and go for the Choice Scarf, Darmanitan Galar, and pivot out, but I would reveal that it's Scarfed. I could also go with Tapu Koko, but it doesn't pressure immediately. To be fair, I think, yeah, Komala is maybe one of the best leads. Ambipom comes in. Okay, so Ambipom could deal a lot of damage, especially if we... Yeah, no way. If he's banded, he's going to kill us. And if he's technician... okay, he's technician, but he could also be skilling. And skilling... Let's see, skilling, tail whip, tail slap would kill us. Okay, so we have to immediately pivot out. He's most likely going to fake out though, but I think looking is still the best play. Fake out it is. We see it does 13%, so 13. Wait. No offensive item. And then... yeah, he ain't technician, he's skilling. Okay, so I'm going to score it now, as he is going to knock. Burn, yes. Okay, perfect. And now I'm going to slack off. I still have to say sorry, but in the end, that's what we got scored for. Even though it is really lucky that we got it on the first turn. Okay, so now we are going to go into the Tapu Koko because it's our switching into the Raikou. Oh, mind. Okay. Nature Madness. Hopefully it isn't leftovers. Okay, no, doesn't do any damage. It is leftovers. Therefore, Nature Madness is the best move I can click. Okay, let's see. So, this Raikou does +1 against Tapu Koko. Thunderbolt and does 26. So it's a mid-roll, okay. So U-turn does 22%. Dazzling Team does less. Okay. Let's see. One more Nature's Madness. And then we could U-turn, right? He is at +2. Yeah, I have to try. Okay, so oh, it doesn't kill. Okay.
Okay, we have to sucker punch now. Great, and he's dead. We could have switched earlier, I think, but he was bound to attack. Okay, so here's Incineroar. I could U-turn out, risking my Komala. I could go straight into Slowking as well. But why should... No, I'm going to switch out with... Swords yet again. Komala versus Incineroar. Defensive pivot, U-turn. Intimidate is on, but crit. Yeah, so it's fully full HP. Still 56%. Okay. 56%. Low-King. Don't even have... Scamry is this. Slowking. I don't have an item anymore. So it's banded. That sucks. 56% banded. Okay, so Tapu Koko gets 21. No, more. Choice band. Okay, so in the end, Slowking ain't able to check this Incineroar because it's banded. Tapu Koko gets too much damage, it's going to die. I don't have... Okay, so Skarmory gets like 40% as well. But it's my best try, I guess. Yeah. So, okay. Now Body Press is the play. Should deal a good amount of damage. And if he goes into stuff like the Slowbro, so be it. At least this Incineroar gets out of my sight. Okay, it doesn't get. So it wasn't banded. So I fucked up the calc, kind of. But in the end, it paid off because he predicted me to switch out again. Landorus comes in. So Landorus. If I roost here, he's going to click Earth Power. Okay, so he is physical. Interesting. I'm going to click Iron Head then. And chip him down. Physical Landorus with return. Let's see this investment. Landorus, not T, will return. Leftovers yet again. Okay. Slowbro comes out, I guess. Indeed. So now we go into the Viker Vault. Shock comes, doesn't deal a lot of damage, and we can Volt Switch now. Okay, we can't. Interesting. I should have gone for a Bug Bust, but
Okay, so great play. I didn't think he's going to pull that off. Valkavoid versus Landorus. Bugboss doesn't deal a lot of damage. If he is physical with like stuff like Rock Slide, he may be able to kill us. But let's hope he doesn't click U-turn. He does. I could have predicted that. Komm gleich. Okay, sorry for that. My little sister came in. So I'm going to click Toxic now. Perfect. And I slag it off. So he is Assault Vest. I can't. I have to slag off. Yeah, perfect. And now teleport out. Okay. And now, if he's going to stay in, U-turn plus poison does kill. He stays in. Therefore, let's see. Signet Beam, Psyshock, Shadow Ball, all possible, but Slowking can tank everything. Psyshock it is. And Slowbro is dead. Perfect. Landorus comes in. U-turn did 38. But damn, 38%. So if it's going to click U-turn against my Slowking, 38%. It's leftovers. Okay. But adamant. Yeah. So he shouldn't be able to kill us, right? But with Earthquake, it's a roll. I'm not going to risk it yet. Okay, he's going to U-turn out. No problem. No problem at all. Normally I really like to punish those U-turns with Rocky Helmets, but this time... Okay, so it all comes down to how much speed this Incineroar has. I'm going to test it out, I guess. Okay, he is faster, but he predicted me to switch out. So therefore I'm going to claim the kill on Incineroar. Sometimes the dumb plays are the best ones because they can't be expected. Okay, so this one comes out. I'm going back into my Skarmory. Gyro Ball. Interesting. Iron Head it is. Gyro Ball. The Will-O-Wisp. Okay. So maybe play rough. I play rough against my Skarmory. Using Galar. Oh wait, play rough against my Valkavoid. I mean, play rough did 26%, so it is expensive. No, I go back into Skarmory then. Iron Head.
It's somewhat annoying, but he can't win the 1v1. Therefore, I don't have to fear anything. Flinch. Roost. Okay. Iron Head. Maybe he wants to try to get me out of Iron Heads. I could pivot into Slow King as well, but yeah, it's fine. I can shenanigan with Skarmory a bit. Maybe I get some flinches here and there. Yeah, like here. So. Will-O-Wisp is annoying, but like I said, Skarmory wins this, and if it's going to Pain Split, it has Pain Split. Wait a second. Okay, I hope this is about the right volume. Okay, so this is annoying. I don't want to play this game anymore, so Slow King it is, Gyro comes, whatever. And I'm going to click Scout now. Yeah, the Willow me, whatever. No, I'm going to... He's going to... Pain Split now. Let's try something. No, wait. He's faster than me. He's not going to Pain Split now. First, he's going to attack me, and then he's going to... Okay, he presses Pain Split first for whatever reason. So... Next Scald should kill. Or maybe doesn't. I'm still out of range. I can pivot out again. Yeah. Bye bye Weezing. You're really annoying. Alright. So. Ambipom now. I'm going into... How much does Saka do? Komala, Sucker Punch versus Ambipom. 36. Okay, so I'm going into Skarmory first. I got it is. And now I'm going to go into the Looking? Yeah. No, wait. Okay. It kind of worked, but whatever. So he is burnt. So wait, I'm dumb. Just go into the DAUMEN and win this game. Easy. And we can 6-0 this then. Yeah, fine by me. Bicycle crash it is. That. And take out. That still does 14%, but if Ice Crash doesn't miss, yeah. GG. 6-0. Yet again. Perfect. Shoutouts to Tom. And I will see you guys in the next video. Bye. So, da sind wir im Kampf gegen Tom. Und jetzt halt in der deutschen Version nachkommentiert.
Und ja, wie man ja schon sehen kann, war das Matchup überraschend. Pokémon wie Ambidiffe sind mitgekommen, die ich nicht unbedingt erwartet hatte. Und ja, generell echt viel Defensive. Aber Landorus war da und Raikou war auch da, war fast schon zu erwarten. Und dann war halt die Frage, mit was wird denn geleadet? Ich habe jetzt mit lange überlegt und habe dann gedacht so, okay, ich könnte jetzt mit DAUMEN leaden, aber dann würde ich halt früh schon reviewen, dass ich ein Scarf-Set bin und das möchte ich eigentlich noch nicht. Und die anderen Mons werden von fast allem outspeedet und dann muss ich wieder riskieren, dass ich irgendwas Dummes abbekomme. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich gehe mit Komala, weil Komala die langsamen Mons, Lamos und Weezing und Incineroar outspeeden sollte. Und Raikou checkt, dafür habe ich es ja gemacht, mit speziell defensiven Assault Vest. Also, nicht, ich meine mit Assault Vest. Und aber auch Landorus checkt, falls das eben auch speziell ist, was es höchstwahrscheinlich ist. Also habe ich dann mit Komala geleadet. Und wir sehen, der Gegner macht's gut und leadet mit Ambipom. Hier war ich mir aber dann relativ sicher, dass er erstmal scouten wird, was ich vorhabe. Und dass er jetzt entweder auf U-Turn gehen wird, auf Fake-Out gehen wird oder auf generell switcht. Und gehe deswegen ins Low-King. Und ja, wir sehen den Fake-Out und jetzt habe ich nicht rechtzeitig pausiert, den Knock-Off, der meine Combo-Berry wegknockt. Ich bekomme aber den Scald raus und bekomme gleich Turn 1 den Burn. Natürlich richtig gut für mich. Ambipom mit der vielen Geschwindigkeit wäre nervig gewesen. Ja, 30% Scald Burns nimmt man halt immer gerne mit. Hier geht er deswegen raus, pivotet in Raikou und ich benutze es, um mich hochzuheilen. Kann jetzt in Tabokoko gehen und zu scouten, was dieses Raikou vorhat und ich sehe, er drückt Core-Mind. So, ich bin ja aber auch auf Tabokoko Assault Vest und wir sehen, er macht Aurasphäre, warum auch immer. Vielleicht hat er predicted, dass ich rausgehe oder so, aber auf jeden Fall Aurasphäre macht mir nur 13% Schaden. Und ich kann ihn mit Nature Madness jetzt runter chippen. Jetzt geht er auf den Thunderbolt, weil er merkt, okay, ich will drin bleiben und ich muss jetzt natürlich immer weiter auf Nature Madness gehen, weil ich ansonsten mit Command, mit den ganzen Commands, die er drin hat, keinen Schaden machen würde mit meinen speziellen Attacken. Hier gehe ich, soweit ich weiß, auf den U-Turn, weil es eine gute Roll für mich wäre, ihn zu töten. Allerdings war es eben eine Roll und wir sehen, er überlebt mit 1%. Nicht so schlimm, ich habe ja den Sucker Punch auf Komala und das weiß er noch nicht. Und er bleibt auch verständlicherweise drin, weil er mit 7% auf seinem Raikou und plus 2 auf allen Werten noch versuchen wollte, möglichst viel Schaden anzurichten. Aber der Sucker Punch nimmt das Raikou raus, also alles geklappt. Hier kommt Incineroar, wie gesagt, gehe ich davon aus, dass ich schneller bin, deswegen gehe ich mit U-Turn raus. Und er drückt hier auf den Knock. Und dann sehe ich anhand des Schadens schon, er ist Full HP, Full Attack, Adamant, Bandit. Zumindest denke ich, dass er Bandit ist. Vom Schaden her würde es Sinn machen. Und er geht jetzt hier auch zweimal auf Knock. Und sehe aber jetzt hier, hä? Er kann seinen Move switchen. Wieso das denn? Ja, war wohl doch nicht Bandit. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das für ein Item war. War wahrscheinlich Adamant, irgendein Damage-boostendes Item, was eben nicht Live-Op oder Band war. Sowas wie hier Dark Glasses oder irgendwie sowas. Und ja. Jetzt kommt er rein mit Landorus, geht hier auf Return. Ich bleib aber drin. Und wundere mich jetzt des Todes, warum das jetzt ein physisches Landorus ist und warum es Return hat. Hier hat er wohl mit meinem Switch-Out gerechnet, aber Skarmory war ja ursprünglich für ein speziell defensiv gedacht für Landorus. Jetzt ist es aber auch physisch gar kein Problem, weil er kann mich nicht hitten und Skarmory hat eine sehr gute physische Defensive. Deswegen chippe ich ihn hier mit Ironhead runter. Er merkt, dass er auch keine Chance hat gegen mich, geht hier raus in seinen Slowbro und mein Ironhead macht natürlich gar nichts. Gehe hier raus in Vikavolt, weil ich keine Lust hatte, jetzt Slowbro irgendwie ein Setup zu geben. Und wollte hier mit Volt Switch raus. Hab lange überlegt, ob ich lieber Bugbuss drücke anstatt Volt Switch, weil das ja Lamos genauso hittet. Aber war mir jetzt eigentlich sicher, dass er in sowas geht wie Incineroar und Bugbuss dann nicht so viel Schaden machen würde. Weezing wäre auch eine Option gewesen.
Nein, er geht aber in Landorus und ja, das ging dann halt ins Nichts. Dann gehe ich wieder in mein Slowking, weil ich ja jetzt weiß, dass er physisch ist. Er geht aber auf U-Turn. Und ja. Jetzt haben wir das Matchup Slowking gegen Slowbro und wir sehen, er hat Signal Beam auf seinem Slowbro. Ich bin aber schneller, weil meine paar Speedpunkte sich ausgezahlt haben und kann ihn toxinisieren. Und das Ganze war ja wirklich nur für dieses Matchup gedacht, dass ich eben das 1v1 gegen Slowbro gewinnen kann. Hier drückt er auf Shadow Ball und spätestens jetzt mit Shadow Ball und Signal Beam bin ich mir zu 100% sicher, dass er Assault Vest Lamus ist. Und ja, umso besser, dass ich jetzt Teleport drücke, um in Tapu Koko zu gehen und mich mit Regenerator hochhalten kann und jetzt ist sein Lamus halt schon richtig low. Ich gehe hier auf den U-Turn, weil U-Turn plus Toxic Kill, falls er doch drin bleiben sollte. Wenn er jetzt auf Teleport geht, guter Play, dann würde er gerade noch so überlegen, aber er wäre halt schön low und wenn er jetzt aber raus switcht hart, hätte ich mit U-Turn halt punishen können. Er drückt aber auf Psy-Shock und mir fällt gerade auf, ich wusste ja, dass er Assault ist, also Teleport hat er gar nicht und ja. Deswegen gab es nur zwei Optionen, entweder er bleibt drin oder er switcht raus und U-Turn ist in beiden Situationen völlig fein. Und deswegen kommt jetzt sein Landorus gegen meinen Lasho King raus, er geht wieder auf U-Turn, will Momentum wieder zurückholen, geht jetzt in sein Incineroar und hier habe ich gedacht, ich bin schneller eventuell, war ich aber nicht. Ist aber nicht schlimm. Er hat nämlich overpredicted, dachte, dass ich jetzt rauswechsel und deswegen ging das Ganze jetzt in meinem Favor auf. Manchmal ist der dumme Play einfach der bessere Play. Hier kann ich in Skarmory gehen, weil in den meisten Fällen sollte ich gegen Weezing keinen Schaden bekommen. Und jetzt, als ich sehe, dass es ein Gyroball Weezing ist, war ich mir erst recht sicher. Nervigerweise aber hat er Will-O-Wisp und hier kann ich deswegen dann keinen Schaden mehr wirklich anrichten. Gehe hier in Vika Void und ich sehe, weil ich dachte, er hat dann vielleicht nur Gyroball. Nein, hat er nicht. Er hat auch den Play Rough. Und deswegen muss ich leider wieder rauswechseln, weil ich sonst sterben würde. Und ja, jetzt kann ich ein bisschen vorskippen, weil ich habe einfach so lange Iron-Headed und gehofft auf Flinches, aber ich mache wegen dem Burn kaum Schaden. Er hat den Black Sludge und kann sich deswegen wieder hochheilen und ich muss mich halt immer wieder gegenroosten. Er macht mir aber halt eigentlich auch keinen Schaden. Genau, deswegen gehe ich irgendwann in Slowking raus. Hatte dann keinen Bock mehr auf dieses 1v1, was eh zu nichts führt, weil ich dann gesehen hatte, dass er Pain Split auch noch besitzt. Und dachte mir dann, okay, dann gehe ich lieber in Slowking. Burn mattert nicht so heftig und ich kann ihn mit Scald runterchippen. Wenn er mich mit Pain Split jetzt low kriegt, ist das auch nicht schlimm, weil er weil Slowking Regenerator hat. Und ich wollte jetzt an diesem Zeitpunkt schon versuchen, halt auf 6-0 zu gehen. Hier sieht man es dann, er macht ein letztes Mal Pain Split, ich bringe das Weezing um und bin jetzt auf einer sehr niedrigen Range mit nur 16%, aber ich habe ja Regenerator. NPBA kommt raus, ich gehe hier in Skarmory, weil ich den Fake-Out erwarte, er kommt auch und hier hätte er eigentlich gleich angreifen sollen, weil er doch eh schneller war, aber whatever. Jetzt kommt der Tail Slap und der Tail Slap macht meinem Slowking kaum Schaden, ich habe ihn reingeswitcht, um Regenerator wieder zu kriegen und gehe jetzt in meinen Darm raus. Weil es völlig egal ist, auf welchen Move er jetzt gegangen wäre, außer auf Knock-Off. Knock-Off wäre doof gewesen, aber im Endeffekt kam es nicht. Und ich wusste dann halt, okay, Icicle Crash tötet jetzt beides, mit Scarf vor allem sowieso. Und der Fake-Out macht mir halt nur 14% Schaden, weil er geburnt ist. Und Icicle Crash tötet jetzt das M-Pom und ich kann 6-0 gewinnen. Ja, damit bin ich auf dem allerersten Platz. Ja, also ich bin auf dem ersten Platz am Ende der regulären Spielzeit. Und jetzt geht es dann halt eben in die Playoffs danach. Und ich bin dann gespannt, wie weit ich es dort schaffen werde. Aber Schulterklopf, ich habe es geschafft. Erster Platz. Woo!